Es beginnt nicht mit einem Vertrag, nicht mit einem Schlag. Es beginnt mit einem Stuhl, einer Tafel, einer Glock, die klingelt, bever du altgenig bist, zu hinterfragen, worum den Tag von ihr bestimmt wird. Es beginnt mit der stillen Konditionierung, still zu sitzen, sussern, zu funktionieren und darin belohnt zu werden. Das Klassenzimmer. Ein Raum, der Vorget Wissen zu lehren, aber in Wahrheit oft etwas viel Tiefers formt, deinen Willen. Foucault nennt es die Disziplinargels. Ein Welt in der Kontrolle nicht mehr durch Ketten gesteht, sondern durch den Blick, durch Struktur, durch Bewertungen. Kein Waiter mit Stock, sondern ein Lehrer mit einem Stift. Kein Befehl, sondern ein Stundenplan. Es ist subtil, tiekisch, und genau deshalb so wirksam. Denn du beginnst zu glauben, dass du freiwillig gehorchst, dass du selbst Geld hast, dich zu general. Doch was, wenn die Entscheidung längst getroffen wird, bever du überhaupt wusstest, dass du lernen darfst. Du erinnerst dich vielleicht nicht mehr in den Moment, in dem du aufgehört hast zu fragen. Aber irgendwo auf dem Weg zwischen der ersten Note und dem ersten Lob hast du gelernt, dass es nicht darauf ankommt, was du erhältst, sondern ob es richtig ist, bewertbar, anpassbar, schulisch korrekt. Und genau hier beginnt die Verwechslung zwischen Identität und Leistung, zwischen Sein und Funktionieren. Man prägt dich, formt dich, trimmt dich, nicht mit Gewalt, sondern mit Ziffern und Zentren. Die Fahr Hypergang verankert sich tief, du wirst ein Zahnrad, das stolz auf sein Drehung ist, aber keinen eigenen Impuls mehr kennt. Und das Schlimmste, du glaubst, das bist du. Viktor Frankl sagte einst, der Mensch ist nicht Opfer seiner Umstände, sondern seiner Entscheidungszeit. Doch wie sollst du dich entscheiden, wenn du nie gelernt hast, dich zu spielen? Wenn der beigebracht wird, dass dien Wort Gimson Wort nicht empfunden, dass still kein Raum zur Wahrheit ist, sondern ein Pause bis endlich aufgeht. Wenn els in der Nacht tief schreit, aber du nur gelernt hast, zu funktionieren. Vielleicht ist es kein Zufall, dass du dies Unruhe erhältst, dass du dich leer erhältst, obwohl den Tag voller Termin ist. Vielleicht ist das nicht den Scheitern, sondern den Will. Ein unterdrückter, aber lebendiger Rest von der sich weigert, komplett abzusterben. Ein Echo diens Echten selbst, das sich nicht damit abfindet, dass das Leben nur ein Stundenplan mit besserem Gehalt Jordan ist. Ein zarter Hauch von Schopenhauer liegt in der Luft, das Leben ein Schleif aus Zwang und Sehnsucht. Der Willet fort, wird nicht gettet, wird abgerichtet, sich en notwendiget zu gönnen, ein Leben zu erfreuen, das aussieht wie Ruhe, aber innen tobt. Es ist ein seltsamer Frieden, einer, der nur hält, solange du nix erhältst, und doch bist du noch da, hinter der Maske, unter den Rollen, zwischen all den Regeln. Vielleicht hast du dich darin gewöhnt, dich selbst zu ignorieren, aber du bist nicht verschwunden. Noch nicht. Dieses Video ist kein Angriff auf das System. Es ist eine Einladung,
Einar Kekir. Ein Blick, Dorthin, wo dien echtes Leben vielleicht begann, dich zu verlassen, am Klassenzimmer, und von dort außer CAC zu dir. Es fängt harmlos an. Ein Blatt Papier, ein Saal, einer Meldung, die sagt, gut gemacht, oder nicht genug. Und du nimmst es nicht als Kommentar zu deiner Leistung, sondern zu deinem Wort. Irgendein Wort, die not nicht mehr nur ein Bewertung dessen, was du getan hast, sondern wer du bist. Du lernst dich selbst durch Zahlen zu sehen, durch den Blick der anderen. Und langsam, fast unmerklich, legst du ein Mask an, die des guten Schlurs, des potenziellen Versigers, des stillen Mitläufers. Was als Meldung beginnt, Word zur Identität. Foucault sprach von Normalisierung einem Prozess, in dem als was abweicht, nicht verstanden, sondern korrigiert wird. Und wenn du nicht reinpasst, wirst du nicht geehrt, du wirst geformt. Nicht aus Bosheit, sondern aus System. Zu laut fragt, wird gebremst. Zu sensibel ist, wird geerdet. Anders erhält, wird eingepasst. Und so entsteht die erst Mask. Sie tiest es dich, aber sie trennt dich auch von dir selbst. Es gibt ein still Scham, die sich in deinen Ears frisst, wenn du spielst, dass du nicht gewollt bist, wie du bist. Wenn du durch Zahlen erfährst, dass deine Art zu denken, zu träumen, zu erfüllen falsch ist. Du beginnst zu schweigen, nicht nur nach außen, sondern auch innen. Die in ihr Stimme wird leiser, nicht weil sie LGT, sondern weil sie niemand rennen will. Und so west in der ein Schweigen, das nicht leer ist, sondern voller verdammter Wahrheiten. Das Problem ist nicht, dass wir bewertet wurden. Das Problem ist, dass wir lernen, uns selbst nur noch durch diese Bewertungen zu erkennen. Wir definieren uns durch die Reaktion nicht durch das, was in uns lebt. Und so wird jede Not zu einem Spiegel, aber nicht zu einem ehrlichen, sondern zu einem verserten. Du siehst dich nicht mehr. Du siehst nur noch, was gesehen werden darf. Und du passt dich an. Der Schattenaspekt dieses Systems liegt darin, dass du beginnst, nur noch auf Anerkennung zu existieren. Du tust nicht, was dich lebendig macht, du tust, was funktioniert. Du weilst nicht, was du liebst, du weilst, was belohnt wird. Und irgendwann, Jahr später, wachst du auf in einem Leben, das aus Entscheidungen besteht, die du nie bewusst getroffen hast. Du funktionierst, aber du spielst nichts mehr. Vielleicht erinnerst du dich nicht mehr in den Moment, in dem du das erst mal das Chef hattest, nicht genieg zu sein. Aber dein Körper erinnert sich. Die in ihres Kind erinnert sich. Und tief in der du, die erst meist war nicht nur Schatz. Sie war der Beginn deines Verschwindens. Es beginnt die kleinen Gesten. Ein Lob auf das Stillsitzen. Ein Nicken, wenn du schweigst, obwohl du etwas sagen willst. Ein Sternchen auf deinem Heft, wenn du nicht auffällst. Disziplin das golden Wort der Schuldwelt. Nicht als Einladung zur inneren Ordnung, sondern als stilles Mantra des Gehorsams. Und irgendwann brauchst du keinen
Lehrer, mehr, der dich korrigiert. Du machst es selbst. Mit jedem Zweifel, den du unterd siehst. Mit jedem Impuls, den du sensierst. Du wirst dein eigener Waiter. Foucault nennt dieses Prinzip das Panoptikum ein System, in dem Beobachtung nicht sichtbar, aber ständig präsent ist. Du weißt nicht, wann du beobachtet wirst. Also tust du einfach immer das Richtige. Der Blick wird zur inneren Stimme. Und die Stimme fragt nicht, wer bist du? Sie fragt, bist du engpassgenig? Funktionierst du reibungslos? Bist du ein Ziel oder ein Problem? So wird aus Disziplin kein Werkzeug für Freiheit, sondern ein Mauer gegen dein eigenes Denken. Der Gehorsam wird nicht gefördert, wird internalisiert. Und mit der Zeit beginnst du zu glauben, dass dieser still Skug Stück ist. Das Schweigen rief betet, das Rebellion kindisch ist. Du lobst dich selbst dafür, dass du dich zurücknimmst. Doch tief in der Welt, du, dass du dich nicht gesandt hast, du hast dich aufgegeben. In ihrer Freiheit wird in diesem System schnell zum Faktor. Sie ist unbequem. Laut schwer zu kontrollieren. Deshalb wird sie gern verwechselt mit Auflehnung, mit Trotz, mit Naivität. Aber in Wahrheit ist sie das Letzte, was in der lebendig geblieben ist. Das Letzte, das sich weigert, ganz zu verschwinden. Und vielleicht hast du deshalb so lang geschwiegen, weil du dachtest, dass dein innerer Widerstand falsch sei. Doch was, wenn genau dieser Widerstand ein Zeichen deiner Integrität ist? Das Paradox Lob des stillen Schlurs, es klingt harmlos, fast zärtlich. Doch dahinter verbirgt sich ein System, das Konformit mit Rief verwechselt. Das Selbstverleugnung mit Entwicklung verwechselt. Du wirst nicht stark, weil du dich beherrschst. Du wirst stark, wenn du weißt, wann deine innere Wahrheit nicht länger schweigen darf. Wenn du spürst, dass Funktionieren nicht gleich Leben ist. Vielleicht bist du heute ein Meister der Selbstkontrolle. Vielleicht erkennt dich jeder als wirklich ruhig, angepasst. Aber nur du weißt, was es dich gekostet hat. Nur du hörst, das was unter deinem Gehorsam nachschreit. Nur du spürst die Spannung zwischen dem Menschen, der du sein sollst, und dem, der du tief in dir bist. Und vielleicht beginnt genau hier dein Erkecker, nicht durch Rebellion, sondern durch Ehrlichkeit. Es klingt vernünftig, fast edel. Arbeit hart, sei enslich, liest etwas, dann wirst du ein wertvoller Mensch sein. Und so wird Arbeit mehr als nur ein Mittel zum Zweck, sie wird zur Identität, zum Maßstab deines Seins. Du sagst nicht, ich verlehre, ich verste, ich bin. Du sagst, ich arbeite, ich Chef, ich verdiene. Leistung wird zur Liturgie einer neuen Religion. Und erfolgreich ist, wird anerkannt. Vielleicht sogar geliebt. Aber was passiert, wenn die Arbeit schweigt, wenn das Ziel erreicht ist, aber du dich leer aufhältst? Was bleibt, wenn du in der Still sitzt und niemand etwas von dir will? Wir merken es erst dann, dass sie nicht für Freiheit gearbeitet haben, sondern für Bestätigung, für eine Identität,
die sich entfällt wie ein Anzug, den man nie selbst ausgesagt hat. Der Gott sitzt, aber nicht wurmt. Der psychologische Trugschluss ist tief verankert. Viel leistet, der Let sinnhaft. Doch Sinn ist kein Produkt, kein Bonus, kein Applaus, kein Position. Sinn ist ein Antwort auf ein Frage, die du in der Turkst. Und wenn du dies Frage nie stellst, kann kein Leistung sie beantworten. Du erreichst, was ander derels Erfolg verkauft haben und erkennst dich selbst nicht mehr. Viktor Frankl was dies Lehr. Sagte, der modern Mensch sucht nicht Sinn, sondern Anerkennung. Und je mehr Daven bekommt, desto weniger bürstet worum sich trotzdem Lehr erhält. Denn das, was du tust, kann dich nur erfüllen, wenn es mit dem übereinstimmt, was du bist. Doch in einem System, das dich für konditioniert hat, zu leisten statt zu fragen, verwechselt du oft die Rolle mit der Wahrheit. Und so laufst du. I am immer weiter. I am immer schneller. Vielleicht kletterst du sogar als alle, die du kennst. Doch tief in der Nacht, wenn der Kalender still ist und du nicht funktionierst, sondern nur bist, erhältst du das Echo eines Lebens, das funktionieren sollt, aber nie wirklich dies war. Und vielleicht spielst du es dann zum ersten Mal. Du hast nicht für dich gearbeitet. Du hast versucht, dich selbst zu beweisen. Gegen eine neue Lehre, die nicht durch Applaus, sondern nur durch Wahrheit gefällt werden kann. Du bist nicht, was du leistest. Du bist, was du bereit bist. Ehrlich zu erfüllen selbst, wenn niemand sie show. Vielleicht ist genau das der Anfang von Sinn. Nicht mehr zu rennen, Gemmen zu werden, sondern zu stehen. Und zu erinnern, du nie aufgehört hast zu sein. Es beginnt lies. Du merkst, das bestimmt seid ihr nicht Gott entkommen. Das manch Wahrheiten, so schwer, sind den Raum, in dem du dich bewegst. Also passt du sie an, schleifst die Ecken deiner Gedanken, formst den Stimm, bis sie klingt wie alle anderen. Nicht aus Fähigkeit, sondern aus einem tiefen Wunsch, nicht ausgeschlossen zu werden, nicht zu streng, nicht allein zu bleiben. Und so wird du dich nicht plötzlich, sondern streetweise. Was als Anpassung beginnt, wird schnell zur Gewohnheit. Du lernst, wie man spricht, damit es akzeptiert wird. Wie man denkt, damit es respektiert wird. Wie man lebt, damit es nicht auflädt. Und irgendwann ist das, was du wirklich erhältst, nur noch ein Schatten in dir. Ein Ahnung, ein Echo. Du wirst zum guten Scheller des Lebens loyal, flitsch, functional. Doch dien skagrat blieb leer. Nicht gebrochen, sondern nie gewachsen. Foucaults dies, das Identität oft von allen gemacht wird, bekommt higher ihr Schurf. Denn was du bei dich denkst, stammt selten aus dir selbst. Es ist das Ergebnis jahrelanger Reaktionen von Eltern, Lehrern, Chefs, Partnern. Und so lebst du ein Leben, das du nicht wirklich Geld hast. Du lebst in Reaktion nicht in Antwort. In der Angst, falsch zu sein nicht einmal, wahr zu sein.
Viel Menschen verbringen Jahrzehnte damit, Dazageren zu wollen. Sie wechseln Rollen, Ort, wie sie hangen doch, die Frage blieb dieselbe, bin ich jetzt genig. Doch diese Frage kann nicht einmal beantwortet werden. Sie kann nur dort verschwinden, wo du beginnst, dich selbst nicht mehr zu verraten. Wo du lernst, die Stimme zu hören, auch wenn sie nicht gefällt, auch wenn sie unbequem ist, auch wenn sie allein klingt. Denn es gibt einen Preis für das Dazageren. Und dieser Preis ist oft die Wahrheit, die Instinkt, die in ihres Wissen. Vielleicht wirst du nie laut, vielleicht wirst du nie rebellisch. Aber irgendwo auf deinem Weg hast du das Arti, dass du dich selbst verlassen hast, akzeptiert zu werden. Und dieser Wahrheit halt nach, nicht als Schuld, sondern als Sehnsucht. Vielleicht musst du nicht neu werden. Vielleicht musst du dich nur erinnern. Und die Stimme, die du geopfert hast, für ein Lächeln, das nie echt war, für einen Applaus, der nie GT. Vielleicht ist es Zeit, wieder mit ihr zu sprechen. Nicht laut zu sein, sondern ganz zu sein. Es gibt ein besonderer Art des Verschwindens, die niemand bemerkt. Kein Drama, kein Arskog, kein Aufschrei, nur ein ständiges Funktionieren. Ein Kalender, der immer leer ist. Ein To-Do-List, die nie endet. Termin, Jesperchi, Ziel ein Leben, das niemals inhalt. Und während du all das tust, verschwindest du. Nicht plötzlich, nicht sichtbar, sondern langsam, fast elegant, wie ein Licht, das gedimmt wird, bis es nicht mehr auflaut, das es einmal geleuchtet hat. Der moderne Alltag ist ein Ritual der Selbstwerdung. Du walkst auf und gehst nicht durch. Du denkst nicht, weil du hältst, sondern weil du musst. Du bewegst dich nicht aus Freiheit, sondern aus Gewohnheit. Und irgendwann wirst du, wie still klingt. Nicht die Abwesenheit von Gerisch, sondern die Anwesenheit von dir selbst. Ein Moment, in dem nichts zu tun ist, zu sein. Doch dieser Moment ist gefährlich geworden, denn nennt dich erinnern, dass du dich selbst längst verloren hast. Nietzsche schrieb einst, nicht das Chaos sei gefährlich, sondern ein Alltag ohne Frage, ein Leben ohne inneres Innehalten, ohne Reibung, ohne Wagnis. Und genau das ist das Paradox. Wir fliehen vor dem Chaos, in dem wir uns strukturieren. Aber die Struktur wird zur Fessel, wenn sie kein Bewusstsein mehr erlaubt, wenn sie nur noch tief ist und nicht mehr funnet. Du wirst zur Maschine mit einer Ziel. Doch niemand hört sie klopfen. Nicht weil sie zu leise ist, sondern weil du gelernt hast, sie zu ignorieren. Du bist produktiv, effizient, verlässlich und leer. Weil all das, was dich wirklich lebendig macht, keinen Platz mehr findet. Kein Zeit, kein Sprech, kein Gewicht, nur Leistung zählt. Nur das, was gemessen werden kann, wird gesehen. Und als Ende, das Wild, das Fragil, das unfertig Werk mört. Vielleicht glaubst du, du müsstest nur noch ein wenig mehr erreichen.
nur nach diesen einen Schritt gehen, nur nach ein Ziel abhaken. Doch tief in der Wheat, du, das es nicht am Meer geht, sondern am weniger Flucht, weniger Maskerung, weniger Selbstverleugnung im Namen der Effizienz. Du brauchst kein neue Methode. Du brauchst einen Moment der Ehrlichkeit, MIT der Selbst, ein stilles Eingeständnis. Du funktionierst, aber du erhältst nicht mehr. Und vielleicht ist genau dies einzig der erste Schritt zur CAC. Zur CAC zu einem Ich, das nicht tot ist, sondern nur versteht. Unterschichten von Pflicht, von Erwartung, von Struktur. Was du suchst, ist nicht Kontrolle. Es ist Präsenz. Ein Leben, das dich nicht lässt, sondern dich erinnert. Und das was in der Atmet, auch wenn du es jahrelang birgt hast. Manchmal sabotierst du dich nicht, weil du schwach bist, sondern weil ein Teil von der Spiarte, das du ausdrücken niedest, dass du mehr bist als das Bild, das du gelernt hast zu erfüllen. Doch genau dieser Gedanke matcht Angst, den wie als in Frage stellen, den Entscheidungen deinen Weg, den Sicherheit. Und so richtest du dich gegen dich selbst. Nicht laut, nicht sichtbar, sondern MIT kleinen Verzerrungen. MITs den deinem Zweifel. MIT dem stummen Beuken deiner eigenen Schritt. Der wahre Widerstand beginnt nicht gegen das An, sondern gegen das Innen. Gegen die Möglichkeit, dass du anders sein niedest, dass du aufbrechen niedest, dass du sichtbar werden redest. Und genau darin liegt der Schmerz, denn sichtbar zu werden, bedeutet auch angriffbar zu sein. Du kannst nur treffen, wenn du dich zeigst. Und viele Menschen halten sich lieber klein, weil sie glauben, dort sicher zu sein. Unentdeckt, unverletzt, aber auch unerlegt. Der tiefer Grund, warum du kein Entscheidungen triffst, ist selten Faulheit. Es ist die Angst, dich zu zeigen. Die Angst, dass die Echtes selbst nicht gen GT oder zu viel ist. Oder beides. Du bleibst am schwäbsten. Zwischen Möglichkeiten, zwischen Leben, zwischen Itches. Und dieser Zustand ist zermürbend. Denn du tust nicht nix, du kämpfst gegen dich selbst. Ununterbrochen, still und erschöpfend. Frankl schrieb, dass Freiheit dort beginnt, wo du den Raum zwischen Ries und Reaktion findest. Doch diesen Raum zu betreten, brauchst du Mut. Denn in diesem Raum gibt es kein Abelkung, kein Ausred, nur dich, unverkleidet, unzensiert. Und vielleicht hast du deshalb so lang gezögert, weil du ahnst, dass echte Freiheit keine Technik ist, keine Methode, sondern ein Risiko, eine Entscheidung, beider zu bleiben, auch wenn es unbequem wird. Du hast dein Potenzial nie verloren. Du hast es versteckt, vielleicht sogar vor dir selbst. Nicht weil du unfähig bist, sondern weil du verletzt wurdest. Verreich, fein und tief. Aber der Widerstand, den du heute spürst, ist kein Hindernis. Es ist ein Zeichen, dass danach etwas lädt. Etwas, das nicht verformt wird, nicht angepasst, nicht gebrochen,
nur vergessen. Vielleicht ist es Zeit, diesem Ziel zu beginnen. Nicht sofort etwas zu ändern, sondern nicht länger gegen dich selbst zu leben. Still zu sagen, ich bin noch da. Auch wenn ich mich selbst fast besuchen hätte. Es endet dort, wo es begonnen hat. In einem Raum, nicht aus Mauern, sondern aus Erwartungen gebaut. Nicht mit einem Schloss verriegelt, sondern mit einer Idee, dass du nur dann wertvoll bist, wenn du funktionierst, wenn du dich vergisst, wenn du gehorchst. Doch genau diese Idee, so ließ sie sich auch einstellen, hat war nie die Wahrheit. Sie war nur die erst geschickt, die man der Bier dich erst hat. Foucaults letzte Wahrheit ist kein Theorie, sondern ein Aufruf. Freiheit ist nicht die Abwesenheit von Regeln. Sie ist die Erkorroborung deiner Deutungsheit. Du darfst neu benennen, was in dir ist. Neu ordnen, was du lang ungefragt benommen hast. Disziplin hat dich geformt. Ja, aber wofür du jetzt stehst, das entscheidest du. Nicht sie mehr. Frankel fell stört in dieser Still. Sein wird kein Parole, sondern ein stiller Widerstand. Der Mensch zerbricht nicht Instruktor, sondern in einem Leben ohne Innirs Wozu. Und genau das ist es, was dich willig so lang leer gemacht hat. Nicht die Arbeit, nicht der Alltag, sondern das Schweigen des Sinns. Ein Leben, das nur funktioniert, bricht nicht mit einem Null, sondern in der Unaufliegt. Und niemand merkt es, nur du. Und dann steht da Nietzsche, nicht als Prophet, sondern als Zuge dient in ihren Rufs. Du musst vergessen, sie wollten, dass du wirst zu erinnern, du noch nie gut hast zu sein. Die Great LG des funktionierenden Menschen ist nicht sein Scheitern, sondern die Tief, die nie gelitten hat, der Schmerz, den nie in Mut verwandelt hat, das Feuer, das nur noch Sommermann, aber nie mehr zum Brennen benutzt hat. Vielleicht ist din Unruhe kein Fehler, kein Strang, kein Defizit. Vielleicht ist sie der letzte, unverstellte Ruf, diens echten Selbst. Nicht eils zu verlassen, sondern endlich heimzukehren. Zu der, nicht als Held, nicht als Antwort, sondern als jemand, der bereit ist, wieder zu rennen. War, ist, sein darf. Du würdest nicht jabbern, nur zu funktionieren. Du würdest jabbern, zu erinnern. Das hinter jeder Mask, hinter jedem Gehorsam, hinter jedem Kalender ein Leben auf dich wartet. Ein echtes, unverhandelbares,